ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്ത മുഴുവൻ സ്വർണവും കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ. വോട്ട് ചോരിയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലിനൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി. അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. രാഹുലിന്റെ നീക്കം ബീഹാറിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ഹൈക്കോടതി. ശ്രീകോവിലിൽ പുതിയ വാതിൽ വെച്ചതിലും അന്വേഷണം നടത്തണം. മിനിറ്റ്സിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നും കോടതി. വിഷയം ഗൗരവതരമെന്ന് ദേവസ്വം ബെഞ്ച്. ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൊഹ്റാൻ മന്ദാനിക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ന്യൂയോർക്ക് മേയറാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ. മന്ദാനിയുടെ വിജയം ആൻഡ്രൂ കുമോയെ തകർത്ത്. The words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. വിജയാഹ്ലാദ പ്രസംഗത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരിയിലെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് മന്ദാനി. മന്ദാനിയുടെ വിജയം ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. വിയൂരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരൻ ബാലമുരുകന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ആലത്തൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ബാലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്കൂട്ടറിലെന്ന് അഭ്യൂഹം. ബാലമുരുകനായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്കാണ്. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ H. വെങ്കടേഷും ശശിധരനും കോടതിയിൽ ഹാജരായി. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ N. വാസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂചന. വിവരങ്ങളുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് ചേരുകയാണ്. രാജേഷ്, ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി. പുതിയ വാതിൽ വെച്ചതിലടക്കം അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. മിനിറ്റ്സിലാകെ ക്രമക്കേടാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഗൗരവതരമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കട്ട സ്വർണം മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ ചേംബറിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അതീവ ഗൗരവ പ്രാധാന്യം, അതായത് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉന്നതരുടെ പങ്കുകൾ പുറത്തു വരും എന്നതാണ് സൂചന. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തു പോയാൽ ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ തന്നെ അത് സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്താനുള്ള സാധ്യതയും കോടതി മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം മറച്ചു വിറ്റ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓരോ കാര്യത്തിലും വളരെ സൂക്ഷ്മവും ആസൂത്രണവുമായിട്ടുള്ള അഴിമതി നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വേദനാജനകവും നിരാശാജനകവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ശബരിമലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിലെ മുഴുവൻ കട്ടുവിറ്റ മുഴുവൻ സ്വർണവും തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും കോടതി നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതായത് ഇപ്പോൾ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഈ മോഷ്ടാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളക്കാരെ എല്ലാം ജയിലിലടയ്ക്കും എന്ന് തന്നെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് കോടതി. സ്വപ്ന. അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ്, ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ അതിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടിയും പുറത്തുവരുന്ന ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മിനിറ്റ്സിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ ക്രമക്കേട് സംഭവിച്ചുവെന്ന്. അത്തരത്തിൽ കോടതി എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?
തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സകലതിലും, അതായത് ഈ ചെമ്പെന്ന് എഴുതിയതും മുതൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം വളരെ ആഴത്തിലുള്ള, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ മുഴുവനും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര അഴിമതിയും അക്കമിട്ട് നിർത്തിയ കൊള്ളകളുമാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ആ കൊള്ള ചെയ്യുവാനുള്ള ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മിനിറ്റ്സിലുള്ള തിരിമറിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ എൻ വാസുവിനെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളിപ്പോൾ ജയിലിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. ആ രീതിയിലുള്ള അത് ഒരു വശയുള്ള അഴിമതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് അതിന്റെ സ്വർണം വിൽക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന്, അത് വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം, അത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആരാധനാ മൂല്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിൽക്കാനുള്ള മറ്റു നടപടികൾ, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്ന് ചുരുളലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ മുഴുവനായാൽ മതിയാവില്ല, അത്തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ കോടതി ഇതിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ആ ഒരു മാന്യത നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നു. കാരണം കോടതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ ഇത്രയും അധികം പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോയാൽ അത് നേരത്തെ നടന്ന പല അഴിമതികളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അഴിമതികളൊക്കെ മറയ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് സംഘം ചേർന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര രഹസ്യാത്മകത കോടതി ഇതിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന, തീർച്ചയായും അങ്ങേറ്റം ഗൗരവതരമായ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോടതി ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങേറ്റം അത്യാവശ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റത്തെ ചെറിയ കണ്ണികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. വലിയ വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഇനിയും പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ പേരുണ്ട്, ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചനകൾ പുറത്തുപോയാൽ അത് കേസ് അന്വേഷണത്തെയും തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക കോടതിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് കോടതി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണം ആയതുകൊണ്ട് കൂടി അതിൻ്റെ സുതാര്യത നമുക്ക് ആശ്വാസകരമാണ്. എന്തായാലും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന്, ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന് SITക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നു. പലയിടങ്ങളിൽ ഇതിനുവേണ്ടി സ്വർണ്ണ സാമ്പിളുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിക്കാമോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിക്കാം. എത്രമാത്രം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാത്തിലും ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും കൊള്ളയുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം സ്വർണം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പുതിയ വാതിൽ വെച്ചതിലടക്കം അന്വേഷണം നടത്താൻ SITക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴുള്ള ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്, ആദ്യത്തെ ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗൂഢാലോചന നടന്നു, കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. ആ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി SIT സംഘം മുന്നോട്ട് പോവുകയും സുധീഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായി, എൻ വാസു അടക്കമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണം നീങ്ങുമെന്ന കാര്യം ഏതായാലും ഉറപ്പാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഇനിയിപ്പോൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ചെന്നൈയിൽ നടന്നത് എന്താണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തുടരെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടത്. ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ഈ സ്വർണം എന്ത് ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ വഴിക്ക് പോയി, ആരുടെയൊക്കെ കൈകളിലായി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം വലിയ ഇനിയും അന്വേഷണം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പേരുകളൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്ന ബോധ്യവും ഹൈക്കോടതിക്കുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിച്ച് കേസന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി പരാമർശിക്കുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ കൂടി ചേരുകയാണ്. കണ്ണൻ, ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ കട്ടിളപ്പാളി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാകും സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും കട്ടിളപ്പാളി സംബന്ധിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഈ കട്ടിളപ്പാളി നേരത്തെ ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കട്ടിളപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണം ഇവിടെ നിന്നും കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പഴയ വാതിൽ മാറ്റി പുതിയ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പഴയ വാതിൽ ഉൾപ്പെടെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിലുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച ആ കട്ടിളപ്പാളി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണവും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക
അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സന്നിധാനത്തെത്തി SIT ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കട്ടളപ്പാളി സംബന്ധിച്ച കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മുരാരി ബാബുവിന്റെയും അതുപോലെ സുധീഷ് കുമാറിന്റെയും ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ഈ കട്ടളപ്പാളി സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നിർണായക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരുടെ അടക്കം പങ്ക് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് അടക്കമുള്ള ഈ പരിശോധന വളരെ നിർണായകമാണ്. കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു CIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സന്നിധാനത്ത് പരിശോധനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കട്ടളപ്പാളി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനാണ് എത്തിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയടക്കം സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളടക്കം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരയുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി സൊഹ്റാൻ മംദാനിക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറാവുകയാണ് 34-കാരനായ മംദാനി. ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ഗവർണറുമായ ആൻഡ്രൂ കുമോയെയാണ് മംദാനി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സൊഹ്റാൻ മംദാനി വിജയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് മംദാനി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് മേയറാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമാണ് മംദാനി. ഇന്ത്യൻ സംവിധായക മീര നായരുടെ മകനാണ്. മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ കുമോയെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി കർട്ടിസ് ലിവയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ 111ാമത്തെ മേയറായി മംദാനി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ ന്യൂയോർക്കിന്റെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഇതുവരെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ കൂടിയാണ് മംദാനി. വിർജീനിയയ്ക്ക് പുറമെ ന്യൂജേഴ്സി ഗവർണർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കാണ് വിജയം. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി മിക്കി ഷെറിൽ ആണ് ന്യൂജേഴ്സി ഗവർണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജാക്ക് സിയാറ്ററെല്ലിയെയാണ് മിക്കി ഷെറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വെർജീനിയയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി അബിഗെയിൽ സ്പാൻബർഗർ എത്തുന്നു. ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ വിൻസം ലീ സീയേഴ്സിനെയാണ് അബിഗെയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വിർജീനിയയുടെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ കൂടിയാണ് അബിഗെയിൽ. അതേസമയം ന്യൂജേഴ്സിയിലും വെർജീനിയയിലുമെല്ലാം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ വിജയം ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന നിമിഷം സൊഹ്റാൻ മംദാനിക്കെതിരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മംദാനി ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഫെഡറൽ ഫണ്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ മേയറായി വിജയിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് അത് വലിയ വിപത്താകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം മംദാനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭ്രാന്തനാണ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി എന്ന വിമർശനവും ട്രംപ് പലതവണ ഉയർത്തിയിരുന്നു. മംദാനി കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെന്നും ന്യൂയോർക്കിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വിമർശനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, അമൃത TV. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഉദ്ധരിച്ച സൊഹ്റാൻ മംദാനി ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന നിമിഷം വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് മംദാനിയുടെ പ്രതികരണം. Before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. When an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം വരികയുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിജയപ്രസംഗത്തിൽ മംദാനി പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം വരികയുള്ളൂ. ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയും വളരെ കാലം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈ പുതിയ യുഗം എന്തു നൽകും, ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനാവാത്ത വ്യക്തതയോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് ന്യൂയോർക്കുകാർ നമ്മൾ എന്തു നേടും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ധീരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യുഗമായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഒഴിവുകഴിവുകളുടെ പട്ടിക നിരത്തുന്നവ ആയിരിക്കില്ലെന്നും മംദാനി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് മേയറാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനും ആദ്യ മുസ്ലിമുമാണ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി. സംസ്ഥാന അസംബ്ലി അംഗമായിരുന്ന സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം യാഥാസ്ഥിതികരെയും മോഡറേറ്റുകളെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഭവനരഹിതർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വാടക, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും സമ്പന്നർക്കും ഉയർന്ന നികുതി, പൊതുഗതാഗതം സൗജന്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടന പത്രിക യുവജനങ്ങളെയും തൊഴിലാളി വർഗത്തെയും ശക്തമായി ആകർഷിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള മംതാനിയുടെ വിജയം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, അമൃത TV. ബീഹാറിൽ നാളെ ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് ചോരിയിലെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ തത്സമയം. മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നാളെ ബീഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. രാഹുലിലേക്ക്. Guru Nanak Ji today, apostle of truth, person who showed India the path of truth. He's always been an inspiration for me, for many people in this country, millions of people across the world. What I'm going to say here is 100% truth. As you can see, we have the word H files, and this is about how an entire state has been stolen. We suspected, once we did Madhepura, once we did Aland, we suspected that this is not just happening in individual constituencies, it is happening at the state level and at the national level. We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. The other thing that was surprising to us was that for the first time in Haryana's electoral history ever, postal votes were different than the actual voting. Normally, postal votes and the actual voting are directionally similar. And here the Congress gets 73 seats in postal ballots, BJP gets 17. And this has never happened in Haryana before. So we started to say, okay, let us go into details. And when I first saw this information that you're going to see, I must tell you, I struggled to believe it. I was in shock. I simply could not believe what I saw. I told the team that, listen, cross-check this, not from one source, cross-check it multiple times, again and again and again and again. And what you're seeing today is the result of that process. What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you
you're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. So we are pretty sure that a plan was put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. Play that again. Look at the smile. ये कहा है Please look कि at the भारतीय smile. जनता पार्टी एक सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now I'd like to ask you a question. मैंने शुरू से ये कहा। Sorry. So, to put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. To give you a sense of how close it actually became. There are 8 seats here. These are the seats. If you add up the votes, 22,000 votes was the difference between us and them. Total difference in votes between Congress party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? Between Congress party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? So now, let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana.
This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. All right. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Madhepura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. Right? So here is an example. Fake photos. 1 photo, 1 assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay? Can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture on 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. Can someone come? Can 2 people come up? I want to ask you a question. You want 2 journalists? Yeah. Aye. Come. Here's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए कम. ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी. इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए. नहीं, यहां से दिख जाएगा आपको. अमरजीत कौर. मल्टीपल नेम्स. कहाँ है मल्टीपल नेम्स? हाँ. वेरी गुड. हाँ, ठीक है. अच्छा, थोड़ा आगे जाइए. तरविंदर सिंह 73 ईयर. फोटो है किसी बच्चे का. ठहर जाइए, लाइए नीचे लाइए.
हाँ क्या देखा नहीं, हाँ ये देखिए, अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु 34 विक्रम साल। सिंह ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही, ये औरत है, महिला है, और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है, 9 प्लेसेस। अच्छा थोड़ा और दिखाओ, ये क्या है? ये 3 4 5 6 7 8 9 दफे फिर से आ गई। रणदीप सिंह, ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज अलग है, कभी आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। राइट। और देखिए ये फिर से आती है, मल्टीपल है, मल्टीपल। ये फिर से आई है इनका। और जाइए, ये फिर से आई, फिर से आ गई हैं ये तो। ये फिर से आई। ये एक मिनट, ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स, हाँ, ओपन कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23। ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है, बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा, शो मोर, कीप गोइंग, ज्यादातर उसी महिला की सेम वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। 104 साल उम्र, 104 साल की हो गई। 75 साल नहीं, वो मकान है, मकान नंबर। लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है। हरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है। ठीक है, और नीचे जाइए, ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104 103 104 103 मकान में रह रहे हैं। नीचे जाइए और जाइए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ्स की लिस्ट है जी। शी अपीयर्स 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Thanks. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times, the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes. Anybody can go and vote. Why are they doing it? Because they want to create space. And what is the proof they're doing it? They're destroying CCTV records. If we ask for CCTV records of this booth, we will know 100% what happened in this booth. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos. Modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say, मेरा नाम दुर्गा है, आ गई, कर दिया. Okay, go zoom out please. So they're occurring in multiple booths. Just go back please. Occurring in multiple booths. She's in booth number 20, in the same photo, booth number 27, booth number 24, booth number 106. Meaning it's not being done at the booth level. It's being done above the booth level. And the same thing on this side. This is a system, a method. Let's discuss duplicates. They have duplicate photos. We have 223 photos in 1 booth.
We have hundreds of photos in the same photo in an assembly. We have the same record appearing again and again and again and again. We have this gentleman in booth 431. He's voting 14 times. In booth 508, he's voting. In booth 431, he's voting. We have this other fellow, Rudra Abhishek Jain. He's voting in booth number 130. He's voting in 131. His brother also is voting. They have 18 votes. Now, the Election Commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says, please identify same photograph. You don't even need AI for that. And you will know these are all the same photographs that we've got. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Why? Reason. They are helping the BJP. Here's the most interesting one. And this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. Okay? These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. All of them. Right? So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. Now this is absolute crystal clear proof of what the BJP is doing. Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting in Uttar Pradesh and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these. Where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity, because they belong to, are associated with the BJP, where they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the Vyavastha that man was talking about. Right? Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയവുമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. Do you have any doubts? അതിനകത്ത് Now listen to this.
The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं. कई लोगों के पास घर नहीं होता. Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. Look at the Sardar ji, he's looking like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है. कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे. पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों Here's house number 0. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake. This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they're not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man, right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. Was ground verification done of this, that there are 108 people living here and they don't exist? Was ground verification done of this BJP leader? 66 voters, he is saying they're living there. They don't live there. Was it done in these 500 cases? No. Otherwise, they wouldn't be on the list. And then, we don't have access to the forms, as I said in the beginning. But we do have access to the people. So, 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples.
मेरा नाम अंजलि त्यागी है। मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी। मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। All targeted, and these are 4 we've shown you. मेरा नाम Sorry, we have huge numbers of these people. So here is the vyavastha the gentleman was talking about. The Brazilian model to create space, put her name, allow anybody to vote. The BJP leaders and BJP people who get the option of voting in Uttar Pradesh and Haryana. The blurred photographs, the deleted voters, and the house number 0. What's the big picture? The big picture is 22,000 votes was the margin. 25 lakhs was this. So you can understand that there was no election in Haryana. There was a theft in Haryana. And it's very clear who is responsible for the theft. These gentlemen colluded with the BJP to ensure that the Congress could not win the election in Haryana. The Election Commission is in partnership with the Prime Minister and the Home Minister, and they have destroyed the democratic foundations of this country. There is absolutely nothing in this presentation that has not been backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records, is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized. And it can be used in any state. And it is going to be used in Haryana. And I'm confident that after the Haryana elections, we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might, in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the elections. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP, and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. Yeah, we have some examples from Bihar where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट
से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं भैया? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कईयों जी। मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास तो मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लो भैया। हाँ शाबाश। हाँ, मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटा है। आपका नाम नहीं जुड़ सकता? नहीं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू। धन्यवाद। You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth. Right? Brazilian model is on the voter list of Bihar. Sorry, Haryana. Right? हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की। So this is the truth. Do you have any questions? Hindi? So in the last press conference, you said, okay, so what do you do if